dibanggakan. Kita langsung saja untuk mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini terkait bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Widya Suara Madya BPSDM, Widya Suara Ahli Madya BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Anda Rita Clara, Magister Education. Kami persilakan Ibu. Yeah. Hello. Hi everyone. Good morning. Yeah. Selamat pagi semuanya. I will introduce myself. My name is Rita Clara. Yeah. I'm 58 this coming August. 58. Sudah tua juga ya. I work as a Widya Suara, but right now I got stroke. Saya ini stroke. I cannot walk, but my mind, my brain still working, masih bekerja. Physically, I'm so weak. Secara fisik, saya sangat sangat lemah. But what can I say? Mentally, I'm okay. Yeah, thank you God. So today we are like a podcast saja ya, yang seperti yang di YouTube itu. Jadi kalau sama saya belajar tidak usah stres-stres. Awak sudah stres, tambah lagi stres ya. So I continue. I got 2 children. They are with me now. They are helping me. I got 2 daughters. Both of them already got master degree ya, sudah S2 dua-duanya. Thank you God. Although I'm stroke, they can finish their study. So I graduated from IKIP Negeri Medan. Kalau dulu dibilang sekolah Namboru, tapi tidak apa. Saya suka dengan itu. Memang Namboru kok sekarang, ya. And then as a master degree, I got from Monash University, Australia. Actually, after a master degree, I was accepted as PhD program in Taiwan. But at that time, my husband said, Mama, if you go to Taiwan, I will die, katanya. Memang pada saat itu dia sakit jantung. Ya, aku juga ada perasaan lah, jadi tidak jadi. So I moved to IKIP Negeri Medan to take a doctor. Luckily, stroke. That is my introduction. Ya, anybody knows me before? Ada yang sudah kenal saya mungkin ya. Jadi tidak usah malu-malu ya. Okay. Now let's move to the topic. Topik kita hari ini adalah introduction. What is urgency of learning English as a civil servant? Sama saja ya, civil service atau civil servant. So, apa kegunaan belajar bahasa Inggris sebagai seorang PNS? I would like we are brainstorming. Kita brainstorming dulu. I need some volunteers to give me some ideas about this question. Jadi saya ingin Bapak Ibu kasih saya
opini tentang ini dan saya perlukan volunteers. Please Bapak Ibu, raise your hands and they say something about this. Come on. Ya, ada? Yes. Thank you Ibu. Ibu Sri, come on, say something Ibu. Introduce yourself and where do you work and what is your tupoksi? Okay. Tidak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'ams and participant in e-learning Siber Martabat. Sorry, sebentar ya. Kurang kuat. Ya. Oh, Ah. makanya kurang jelas pakai ini. Boleh? Izin, ma'am. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen, my lecturer, my ma'ams, and sir and in our learning Siber Martabat. My English not fluently, but I want to try explain or answer about why in civil servant use English, because in 2024 Menpan RB make we to must have English competency, foreign language. So I think this is must be to we have learning English, ma'am. Thank you very much. Okay. I hope everyone understand. Jadi Ibu ini bicara berdasarkan fakta. RB nomor berapa itu, Bu? I'm so sorry, ma'am. I don't have the number regulation, but in priority of government in 2024, we must have competency learning by English or foreign language. Okay, thank you. So it is proven in RB is written that we must have competence in English. Yeah. Thank you very much. ma'am. Thank you. Bapak Ibu, maaf ya saya bicaranya seperti ini. Sebelumnya saya sangat batak sekali bicara ya. Tapi mungkin karena berubah dia semua. Jadi maafkan saya ya. Thank you once again Ibu. Ya. Next please. Berikutnya. Siapa? Iya, Bapak. Siapa? Tell your name and Good morning, everyone. Good morning, Miss. Okay. Let's from Blitar S to Java. My son here, yeah. Biden, hardly or slowly. Oh,
I mean, where do you Okay. work? I work at the Human Resources Development Department, and I am a functional employee. Yes. Okay. Okay, I am come from East to Java, where first president of Indonesia was buried. Miss, Yeah. Hello, hello Miss. everybody. Uh, Yes, I think what is the urgency of learning English as a civil servant? I think for communication maybe, and then for collaboration with the others. I think it's enough, Miss. Yeah. Thank you very much, Bapak. For communication. Yeah, first of all, for communication. And then the second for Yes, collaboration with collaboration. others, maybe works and a How, network maybe. yeah. I will ask you for communication, how far have you gone with the communication by knowing English? Pardon? For the others, right? You said you can communicate in Yes, English. yes, communication with the other When have you when the meeting maybe or uh, actually I can speak English and Spanish, and I have friends from another countries. Maybe we can change of the experiences, my country. For example, my hometown Blitar, we have many foods traditional, maybe clothes, maybe traditional mosaic and traditional dances. We presenting for other person like that. Okay, thank you. So, uh, for communication, that is the first question. Kalau tadi Ibu bilang, karena kita bahasa Inggris itu harus ada pakai kompetensi, ya. Baik. Very good. Thank you very much. So you come from Blitar, but Yes, now that's you right. are now in Medan, ya? Yeah. Yeah, so I far. used to work, yeah. I used to work in Jakarta in Lembaga Administrasi Negara, Yes. but then I moved to Medan. Mm, Originally from Medan, ya. Thank you very much, Bapak. mm, Jadi you're Bapak welcome. Ibu, ya, komunikasi itu tidak harus bahasa Inggrisnya cacis tidak perlu. As long as you can understand, so it is communication. Okay, thank you. I need three more ya. Yang ketiga, the third one, please Bapak or Ibu. Okay. Good morning, everyone. Good morning. Let me introduce myself. My name is Katarina Sunaringsi. Right now, I'm working at Serdang Pedagang and fisheries. What can I say? Dinas Perikanan. I'm originally from Yogyakarta. Then I moved to Sergei. In my former division, I used to work in West Nusa Tenggara province. In West Nusa Tenggara, we have an interpreter, and I used to work as an interpreter in West Nusa Tenggara provincial government. So we really need the English for communication to promote what do we have in our government, what do we have in our place. That's what I used to work that's what I used to do when I work in West Nusa Tenggara provincial government. Thank you, ma'am. And I'm sorry, it's been almost 10 years. I never speak English again since I stay in. No problem. I also
quit from speaking English for 2 years. 2 tahun saya kena sakit tidak ngomong bahasa Inggris, paling sama anak-anak, ya. It's okay. So you said again, it's the Yeah. same answer like Bapak before from Java. It says that it is necessary to learn English because for communication. You feel it that communication is very urgent in English in your work placement, ya. Yes. Sangat, kalau memang bahasa Inggris ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah sekarang gampang sekali. But to learn English is not as easy, as you learn when you are SD or SMP, ya. Kalau sekarang sudah tua, agak sulit juga belajar bahasa, ya. Tapi Yes, tidak ma'am. apa-apa, semuanya bisa. Bapak, tunggu ya. Ini berdengung-dengung ya. Kenapa berdengung-dengung? Tadi nggak ada, iya memang berdengung. Udah nggak usah dipakai. Oke. Terima kasih. Thank you, Ibu, for answering the questions, ya. Ibu, you Thank work you so in much. fisheries company, ya. Yes. Di apa? Serdang Bedage, Berarti Kabupaten Serdang Bedage. bukan seperti saya, ya. Padahal saya tidak kurang makan ikan, tapi memang sakit lah. Yeah. I can see from your face you are very healthy because of Thank you, eating ma'am. fish. So hope you, hopefully you're healthy too, ma'am. Yeah, thank you very much. Yeah. Next, number 4, the fourth people. Silakan, nomor 4 siapa lagi? Ini pintar-pintar bahasa Inggrisnya. Ayolah, sudah sekolah lagi ke luar negeri. Oke, Ibu Junita. Good morning, everyone. Good afternoon, morning. You are Yeah. in a car. Yes, ma'am. I am in a public transportation now, but I can introduce myself. My name is Junita Afni, and I work in a school, elementary school, and now I introduce myself as a teacher, and then my motivation here is to be able to communicate in English, especially now is a 4.0 era. So everyone needs to be able to communicate in English because now is information technology. And then as a teacher, also I need to improve my skill in English in order to be able to teach my students as well as possible. And that's all I can say now. And thank you, everyone. Good morning. Yeah. So wait for a minute. What do you teach? I teach thematic, ma'am. Thematic subjects. Yeah, it includes mathematics, civil, Indonesian language, and also art. Okay. Yes. So that's why, as a teacher, you know much about English. That is why it's easy for you to cope with the subject, ya, Ibu, ya. Thank you very much. Alhamdulillah, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Ya, jadi Ibu ini sebagai guru eksakta tematik, jadi dia sangat membutuhkan bahasa Inggris, harus bisa karena kalau kita memang belajar tahu bahasa Inggris gampang, ya,
Yeah. Nanti nanti ada jawaban dari saya atau dari Anda juga ya. Oke, Okay. one more, the Thank you. last one please. Satu lagi silakan. Siti Nur Hasnah ya. Siti Nur Hasnah, si halo. Oh, Teti. Iya. Tidak didengar, tidak. Ya. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. My voice here? Ya, I can hear you. Okay. Okay, thank you, ma'am. Thanks for the time. For me, let me introduce myself. My name is Teti Vera Arteti Nenggolan. I am from Kabupaten Labuhan Batu Selatan, and I work at Diskominfo Labuhan Batu Selatan. The urgency of learning English for civil servant, according to me, is because we have used the application for our job, our working, and the application has used the English language for the programming, for the source code. So we have to know the English language, although it's not fluently. Okay, thank you, ma'am. But sorry, where do you work? I work at Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika. Yeah, I agree with you. You said you like to find the data for your program Yes, ma'am. by searching the information in English ya. Saya sangat setuju. Karena kita kalau sebagai apalagi kerja di Kominfo ya, kita harus tahu banyak informasi. Kita tidak cukup men-searching walaupun bahasa Indonesia dia kan ada istilah-istilah bahasa Inggris ya. You are right. So I agree with you. That is the best answer for me. Bagus Thank you, sekali ma'am. ya. Yeah, thank you very much. You're welcome. So, coba ini. First, let me tell you that language is very important. Okay. I was born in a normal family. Bapak, Ibu, ladies and gentlemen, now we listen to what Jack Ma says about learning English, about knowing English. Bapak Ibu tahu si Jack Ma kan? Yang si Alibaba itu, yang company-nya si Alibaba. Ya? Ada apa? Jadi kita dengar dulu kenapa dia belajar Inggris. Bapak Ibu nanti mungkin sudah tahu siapa itu Jack Ma. Tolong nanti di apa ya? Dilihat YouTube-nya banyak sekali tentang Jack Ma ya. Jadi kita dengar sebentar cerita si Jack Ma. Why is it necessary to learn English? Ibu Bapak. First, let me tell you that language is very important. I was born in a normal family, and I'm not good at schooling. Of course, I tried to study hard, but as a boy, my school was not that good at that time. So I failed looking for jobs, looking for joining university, joining good schools. But I never give up. But let me tell you other thing. Language is so important. It helped me a lot. Because of artificial intelligence, in the future, people say, I don't need to learn English or Russian or Japanese. Something a chip here can translate it quickly. No, it's not about language. It's about the culture. When you learn the other language, you start to understand the other culture. You start to appreciate, respect the other culture. When you appreciate,
respect the other culture, you will be respected and appreciated by the others. Then you can work out together. I learned my English by myself when I was a child. I never got a one-day English training class outside China. But I think I understand the Western culture much better than those Chinese students study outside. Because I'm not learning language, I'm learning culture. When you respect the other culture, when you appreciate the other culture, it's easy to make friends. If you don't like the other culture, you will never make friends. If you don't have friends, how can you do business? So I would say language helped me a lot. But most thing helped me is my respect for the different culture. You speak good English does not mean you will do global business, right? Mao Zedong does not speak English. Nixon did not speak Chinese, but these older two guys made a global deal, China, US are working together. It's the vision, it's the belief that you have that changed the world. If you have to do everything with a translator, no good. Of course, sometimes you have to, right? But if you can understand a language that can communicate, it's easy for you to communicate, easy to understand and be understood. Thank you, and always focus on the things that you are good at. Focus on the things that you love. Okay, thank you. First, let me tell you that Yeah. So, what Jack Ma says, it's very necessary to know language. But to know language is not only a language, but we have to know the culture. I hope everyone understand. Jadi begini kata si Jack Ma, memang belajar bahasa itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah pelajari budayanya. Ya, budaya ya juga yang paling penting di dalam mempelajari bahasa. Why is it important? Kenapa perlu mempelajari bahasa? Anybody can help me or volunteers, please. Ada yang bisa bantu saya sebelum saya bicara? Anybody? Why is it important to know culture first if you learn English? From the culture, we know habituation of the person. Please tell me your name, nama Yes. ibu, and Okay. where do you work? My name is Agung. I come from East Java. I think we. Pardon? I think we know the culture of the others. I think it makes we know habitation of the others. So we know maybe habitation, maybe language, maybe culture. The other person, miss. Okay, thank you. So, I need one more, satu lagi lah supaya lebih mantap dia ya, culture. Kenapa penting budaya, mempelajari budaya sebelum kita pelajari bahasa itu atau setelah waktu kita belajar bahasa?
Yes, Bapak. What is your name? My name is Sejahtera Pandia. I'm from Karo Regency. Thank you. At this moment, I work in civil servant and human resources development. Yeah. Have a good day for everyone. So I like to share my opinion for your question, ma'am. I think why we need to love or like the culture before we learn the language is because if we start to like the culture, then I think we will have passion or we are interested on learning that culture's language because we want to know more about the culture. So we will try to find more and more information about the culture that we like what do they eat, how do they live, what do they wear, how do they behave on this on their daily basis life. So I think if we start to like this particular culture, then we will start to learn their language easily and eager and keen. I think that's my opinion, ma'am. Thank you. Okay, thank you very much. Your English is very good. Have you been studying in a foreign country? Yes, sir. Yes, ma'am. Sorry. I got my master degree from Takusoku University in Tokyo, Japan. Okay, very good of you. That is why I can predict. I can see from the way you talk, ya. Karena saya ini dulunya guru SD, dari guru TK loh saya, baru guru universitas, baru Widya Suara. Jadi saya tahu ya orang-orang ya. Rata-rata orang pintar ya di ruangan ini pasti pintar bahasa. Ya bahasa Inggris, tapi dia tidak ada kesalahan di dalam grammar atau apapun ya. So no Thank you. wonder because you studied already. You use English in Tokyo, yeah, right? Yes, ma'am. Okay, thank you. So that is Thank right. you. Your answer is like Mr. Jack Ma, ya. Kenapa perlu belajar satu budaya dalam satu bahasa itu? Ini harus kita let's to bahasa Karo, ya. Kalau bahasa Karo kita bisa, we have to learn first the culture. Alangkah baiknya kita belajar dulu tentang budaya orang Karo. From that learning, if we are interested, kalau kita tertarik akan bahasa itu, akan budaya itu, and then it will raise the question like WH questions ya atau 7 WH question and 1 HW itu harus sudah ditanya. Jadi double H question itu why, what, where, when, which ya, baru how, why. Why. Itu pertanyaan pasti sudah ada di benak kita. Ya, jadi budaya itu membuat kita bertanya. Kenapa? Ya, ujungnya why. Pertanyaan dengan kata why itu pertanyaan yang sangat dahsyat. Ya, misalnya kenapa Bapak ini belajar ke Tokyo? Nah, itu dia, ya. Jadi itulah gunanya budaya seperti si Jack Ma.
like Jack Ma knows that language is needed, diperlukan. But in his mind, first of all, he said, I have to learn the culture. Tapi dalam pemikirannya, dia berkata, aku harus belajar budaya dulu. Why is it necessary? Kenapa itu penting? Culture is belief. Budaya itu kepercayaan, attitude, and so on. Banyak lagi tentang budaya. Jadi like me, seperti saya, dulu saya belajar, I work in, first of all I was sent to England by, apa namanya itu yang bukan, yang saya dikirim ke Inggris oleh British Council. I was sent by British Council to England to Stephen Evan. At that time, I got culture shock. Saya culture shock juga. Karena I thought my English is very good. Saya pikir bahasa Inggris saya paling top lah itu. Because I studied in Lia. At the time it's very hard to study in Lia because besides expensive, it's also it's not easy. And then I thought I'm very good. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Rupanya kalau orang Inggris ini bicara, hidungnya pun apa kayak gini. Misalnya bilang, have you got it? Kan begitu seharusnya. Mereka bilang, have you got it? Have you got it? Apanya dibilang kawan ini, ya kan? Bingung-bingung lawak, ya kan? Terus aku pelajari, terus aku tidak tahu kalau belajar bahasa itu perlu budaya. Kemudian kan masuklah ke WC-nya. Dulu kan jarangnya orang pakai plus itu kan di rumah awak WC biasanya. Ya, kalau orang bule ini kan WC-nya yang pakai apa itu namanya? Toilet, ya apa itu? Yang duduk itu. Kemudian ada air panasnya juga. Awak nggak ngerti. Awak pijit lah air panas. Warna merah itu kan. Ya ampun ya Tuhan, manjorit lah awak. Jadi itulah kalau nggak belajar budaya. Ya, karena awak pergi ke Inggris langsung ke Inggris. Awak pikir udah hebat kali lah awak kan. Rupanya yang bodohan awak. Kalau kata si Rocky Gurung, dungu. Awak dungu. Yeah. So it's very necessary to learn a culture. Sangat penting belajar budaya ya. Karena kita tidak usah pergi bertanya-tanya, kita sudah tahu. I got culture shock. Saya benar, saya tidak menipu. Saya culture shock pertama sekali. Ya. So when I studied I went to Switzerland. I travel. I got some opportunities to go abroad. Ya, tapi saya belum pernah ke Jepang. Saya harus ke Jepang. Ya, kasihan juga saya. Tapi sebenarnya ada duit saya dikumpul tapi karena saya sakit, kasihan anak-anak yang ke Tokyo ya, dengan ke India. Jadi itulah gunanya belajar budaya. Jadi kalau tanah Karo, saya belajar budaya Karo, saya pandai bahasa Karo. Kalau saya pergi ke Karo beli belanja ke beras lagi, pasti murah. Benar kan ibu-ibu, bapak yang orang Karo? Mereka menganggap saya ini. Yang perkara suka nggak suka ini ada ini, ya tak usah ikutin. Kok repot kali kita. Sekarang kalau kita suka ikutin, kalau tak suka tak usah ikutin, ya kan? Kira-kira mengerikan tak usah, itu saja. Tapi you need to learn language as a culture. So you agree with me, Bapak? Bapak setuju sama saya dari Tokyo? Ya. I think you have the same experience when you took in Tokyo. Tell me what happened in Tokyo when the first time you arrived in Tokyo. What happened with you? What is your experience?
Okay. When I was there for my first time, first I have to register it, my ID, and because it was from government to government, so I got my ID card from Indonesia, but I have to register it first. Then after that, the agent in Tokyo, they took us to learn how we use the MRT transportation from our university to our boarding house. And then the first impression that I got in Tokyo is that, as we know, the city is so clean, tidy, and neat, and it's not noisy at all. Even in Tokyo, there are millions of people live there, but somehow you didn't hear any noisy on the street or in your neighborhood. So that was my first impression. That it's like I'm not in the same world as where I was supposed to. Oke, I understand. Jadi kata Bapak ini semua dia harus turuti karena beliau melihat di Jepang itu sangat sebagai seorang mahasiswa harus dikasih dikasih tahu dulu ini begini. Tapi kita heran ya Pak ya. Okay, my question, can you transfer what you have got in Japan to Indonesia when you come back to Indonesia? Can you do it like what Japanese people? Yes, ma'am. Maybe what I can transfer the culture of Japanese people here is the time, how you respect your time, like punctual. You have to be punctual in every occasion that you are into. So I try to do that. Like I go to office. I try not to be late every day, and yeah. Ya, saya mengerti ya, kata Bapak, jadi saya translator ya. Jadi memang benar what Bapak says, semuanya disiplin ya. Tapi saya lain, permasalahan saya dulu. Saya lihat saya mau misalnya throwing the rubbish ya. Kan it's not easy. We cannot throw the rubbish in every place. But Indonesia suka hati. Saya mau transferkan itu tidak bisa Pak. Saya harus lakukan saja. Karena tahulah orang Indonesia apa yang dibilangnya. Gampangnya tuh katanya. Ada pula itu yang bilang, aku sekolah dari Australia. Ya kalau bisa kau pula lah yang masuk sekolah. Ya kan samanya itu kayak ke Universitas Padang. Memang gampang masuk sekolah ke situ. Ya kalau bisa masuk. Itulah model orang Indonesia. Karena saya tidak bisa bilang apa-apa itu karena budaya kita juga dan otak kita juga tidak open minded ya. So again masih panjang ini bahasa ini, kita gantilah ya. Jadi culture is needed when you learn a language. Nanti Bapak Ibu lihat lagi si Jack Ma ya. Ibu tonton, Bapak Ibu tonton YouTube-nya si Jack Ma, itu banyak informasi yang kita tidak tahu ya. Bagaimana dia begitu sukses. Okay, thank you. That is enough. We move on to another answer ya. Important of English proficiency in government. Kenapa ya penting sekali bahasa Inggris ke proficiency itu apa proficiency? Kecakapan di dalam bahasa Inggris di dalam pemerintah.
tadi sudah dijawab oleh teman-teman. The answer has been given by our friends. First of all, pertama katanya effective communication. Ya, pertama adalah efektif dalam berkomunikasi. Contoh, ya, kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Inggris atau bahasa apa aja, tapi in this case we talk about English, ya. Tetapi kita di sini berbahasa Inggris. Jadi yang pertama adalah effective communication. Komunikasi kita jadi efektif. Strong English skills enable you, enable you to convey your ideas clearly, negotiate effectively, and build rapport, pendekatan, with colleagues and citizens, ya. Jadi katanya, kalau kemampuan bahasa Inggris Anda, sangat efektif dalam berkomunikasi, gunanya adalah untuk convey your ideas, untuk mengasih tahu ide-ide Anda, secara jelas, negotiate effectively, bernegosiat secara efektif, dan build rapport, dan membangun hubungan yang baik, ya. I have done it. Saya sudah lakukan itu, so no wonder, tidak heran. Not now, ya. Long before, when I was healthy, I say, ya. Ketika saya sehat, I got scholarship. Sudah banyak saya dapat scholarship. I went to several countries, especially English countries, ya, yang negara yang berbahasa Inggris seperti Amerika, Canada, Australia, Singapore, and Europe. I went to that countries, and it makes my communication is good. Saya bukan mau pamer, ya, tapi itu yang saya dapatkan. Saya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sekolah saya pun sekolah Namborunya. Tahu ya kalian sekolah Namburu kan? Dari IKIP Negeri Medan dulu, makanya doktoranda. Cuma waktu itu dikirim, saya dulu saya dibesarkan LAN, ya. Jadi tapi kan teman-teman memang banyak yang pandai, tapi kan kita lebih tahu bahasa Inggris. Kita sudah les, kita pelajari, kita ini gitu. Jadi dulu saya itu jadi itu membuat effective communication, ya. Saya harap semuanya begitu. Okay, the second, professional development. I need somebody to read this. Saya perlu satu orang membacakannya. Ya, raise your hand. Ya, ada. Silakan Bapak Ibu yang bisa membacakan buat saya. Sumi Hartini, silakan. Silakan Ibu. Yes, Ibu. Coba Ibu baca professional development. Beda. Suara Ibu tidak kedengaran.
Tidak kedengaran suaranya. Pak. Ibu, suaranya belum kedengaran ya. Ulangi, Bu. Unmute dulu, Bu. Coba perhatikan speakernya. Kayaknya udah. Ya, oke, sorry Ibu, karena tidak bisa kedengaran suaranya. Coba yang lain silakan, maaf ya Ibu. Ayolah teman-teman pintar kok, ayo. Yes Ibu. The text. The second, professional development. Improving your English competency opens doors to new opportunities, training, and advancement within the government sector. Okay, only the second, ma'am. Yeah, the second one. So, can I elaborate question for you? Boleh kira-kira apa maksudnya itu ya, Bu? Ceritakanlah. According to me, professional development it's like to improve our ability in English compared to what is the pelatihan? Training? The training and the ability, our competency to know to improve our English. Yeah, okay. Yeah, that is right, Bapak Ibu. If you know English, ya kalau Bapak Ibu tahu bahasa Inggris, it's very good for your professional development. Pengembangan profesional sangat bagus. Jadi begini maksudnya, kalau ada misalnya seminar-seminar dalam bahasa Inggris, ya Bapak Ibu mendaftar duluan pasti Ibu diterima. Apalagi sama dengan beasiswa, itu yang aku bilang sama anakku, tetap belajar, ya. Dengar-dengar aja, nyanyi-nyanyi itu pun tak apa-apa didengarkan, ya. Jadi dengan kalau kita bisa berbahasa Inggris, ya, professional development, pengembangan profesi kita semakin bagus. Artinya kalau ada kesempatan pelatihan, kesempatan yang berhubungan dengan pemerintah ini yang di bidang kita pasti terpilih, ya. Believe or not, ya, I don't know, saya tidak tahu tapi I believe, ya. Artinya kalau kita bisa lebih baik, apalagi kita bisa bahasa Arab, waduh senang kali, ya, bisa ini bisa sekarang ini kan kalau pandai berbahasa ya diminati sekarang bahasa apa? Korea ya? Korean language. Ya, Korean language. K-pop. You know, if people knows Korean, it's easy to work in Korea. Tapi jangan kerja di Thailand. Itu judi online semua. Aku dengar itu. Aku dengar semua. Kerjaku kan mendengar podcast ya. Judi online itu rupanya di Kamboja, itu janganlah ke situ bawa anak kalian. Lebih bagus mati buah di Australia, ya. Itulah gunanya. Jadi kalau kita sebagai pegawai negeri, kita kan kepengen ya seminar keluar. Jangan pula awak pergi ke seminar hanya yes or no aja, jawabannya terakhir or, ya kan? Jadi supaya pinowat, awak bisa bercakap-cakap sama tetangga kiri kanan. Aku itunya duluan. Sekarang nomor WA lah dikasih kalau bisa bercakap, what is your name, where do you come from, ya kan. Tapi kalau diam aja senyum, aduh malu kali lawak, ya kan.
Itulah ceritanya, ya. Thank you very much. Okay, number 3. Why English is important? Yeah. It says global representation. I need someone. Saya perlu satu orang bacakan ini. Please, Bapak Ibu. Mana ya? Ada yang pintar. Ini pintar-pintarnya semua ini. Ibu, iya. Okay, thank you for the opportunity, ma'am. Let me introduce myself first. My name is Dwi. I'm come from Rumah Sakit Umum Haji Medan. And right now, let me to read this for everyone here. Okay, so for the third is global representation. As a civil servant, you represent your country on the international stage, and proficient English ensures smooth interaction and successful outcomes. Thank you. Okay. Ya, what does it mean then? Apalah kira-kira? Enak kalinya jadi guru ini. Ditanyanya tuh, ya kan nanti jawabnya begitunya, ya kan? Nah, coba lah Pak Ibu dulu jawab dulu, baru nanti dari ideku lah. I thought that for global representation, it means that like me, I work in a hospital. So as a civil servant, when I met with a patient for another country, I can also communicate with them and representation about Indonesia and giving them a best service that I can give like that, ma'am. Thank you. Okay, thank you. So you work in rumah sakit, in hospital. Of course, you can't deny that the patient comes from every nation, yaitu ya. Kalau pasien itu kan dari mana-mana saja, setiap negaranya itu, ya. And of course, you need to speak English. This is represent your country and proficiency English. Jadi begini, dengan adanya kamu bisa berbahasa Inggris, kamu dapat merepresentasikan negaramu, ya. Dan kamu tidak juga bingung-bingung lah sama orang bule itu. Orang bule itu pandiannya kita. Ya kan, kalau orang Inggris, orang itu pandian kita karena kita pandai bahasa Inggris. Walaupun kalau yang penting kalau belajar bahasa Inggris tuh nggak usah buat. Banyak kali ada kawanku yang begitu baru 1 bulan aja dari Inggris udah ngomong nggak usah pakai gitulah, yang biasa saja, ya standar. Saya paling nggak suka yang begitu, lebih Inggris dia dari Inggris. Banyak begitu kan Bu? Jadi akhirnya intisarinya nggak dapet, ya kan? Kebanyakan kan gitu, ya. So for me, learning English doesn't make you become a native language. Tidak ada orang yang native. Jadi Ibu belajar bahasa Inggris sebagai seorang PNS, Ibu bisa mengasih tahu bagaimana sebenarnya di Indonesia ini tentang penyakit gitu ya. Kalau orang bule kan tidak pernah mengatakan masuk angin. Kita aja ada penyakit case cold kan. Orang bule mana ngerti tuh. Ibu belajar kedokteran pun di kesehatan pun di luar negeri tak ada case cold kan. Nah itu tapi di Indonesia Ibu nggak ada yang salah. Ibu terangkan case cold means bla 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 titik. Kalau ya di budaya orang tuh nggak ada orang itulah itu kita ya kan. Kalau saya sudah tua gini, dari dulu saya itu orang baru pulang dari dulu kan ada pulang dari Kanada, dulu saya ikut pertukaran pemuda Indonesia Kanada.
Jadi adalah orang pertama yang akan Kak ya, ada juga lah kawan awak bilang tak usah lah awak sebutkan namanya, baru pulang dari Kanada kayak dia pula orang Kanada. Nggak perlu seperti itu ya. Jadi be Indonesian while you are in Indonesia ya. Di luar negeri juga jadi orang Indonesia. Jadi sangkut pautnya ke global representation ini supaya so that we know how to represent ourselves ya. Thank you Ibu, nice to talk with you. You in rumah sakit mana? Rumah sakit haji, ma'am. Haji ya, kita tidak pernah ketemu ya. Belum pernah. I thought we never, ma'am. Hah? Never. Yeah, never. Oke, itulah tadi ya. Terima kasih ya. Itulah kepentingan bahasa Inggris di dalam ini, di dalam di dalam apa tadi? Government. Jadi sekarang kita mau habis ini. Senat siap ini ada nanti kuis. Ada kuisnya kalau bisa menjawab tapi hanya 40 orang aja bisa dimasuk. Sekarang kan begini, aku kan dibantu anak-anakku. Aku model zaman dulu. Anakku sekarang dia apa kalian? Model apa kalian? Gen Z, bukan milenium. Milenium pula. Jadi mama itu nggak up to date itu mah katanya. Kalau awak kan masih yang biasa-biasa. Oh, kalau gini kalian lah nanti aja ya aku bilang saja. Jadi intinya effective communication strategies. Bagaimana pula strateginya supaya efektif? Pertama tadi kan harus kita tahulah kita belajar bahasa itu belajar dulu budayanya. Di sini active. So when you learn English, when you learn a language di dalam belajar bahasa, first of all we have to know, to understand, listening. Berapa menit lagi? Lama? 15 menit. Oh, bentar. Karena belajar bahasa itu perlu 4 keterampilan. Pertama adalah mendengar. Ya, listening. Kalau ibu sering mendengar, automatically you will know the language. Akan mengetahui, akan mendengar, bahkan akan mengetahui bahasa itu. Karena terbiasa. Second, speaking. Ini 4 keterampilan ya. Kedua itu adalah berbicara. Kalau sudah biasa mendengar, pandai bicara. Anak-anak kan mana pandai pula anak-anak terus pandai bicara. Dia pasti mendengar dulu. Mami, didengarnya sering itu. Baru kedua diucapkannya lah itu. Mami katanya. Dibantu mamaknya lah. Bukan mami, oh mak katanya. Ya kan? Jadi ketiga adalah reading. Setelah pintar dia berbicara, pandailah membaca. Ini Budi, ini Bapak Budi katanya kan. Pandai membaca. Yang terakhir writing, menulis. Dia pintar menulis, yaitu ditulisnya ini mamaku namanya Rita Clara. Usianya 58. Sekarang dia sakit stroke. Dulu cantik kali si Rita Clara ini. Ya, tapi apa boleh buat karena sakit. Ya, tapi pun itu dia bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tidak usah ribut-ributlah sama Tuhan. Nanti dikasihnya pula lebih parah ya kan. Jadi itulah bahasa ya. Jadi yang 4 tadi mana? Active listening, kemudian speak, kemudian non-verbal itu semuanya lah ini termasuk. Tapi yang 4 tadi yang sudah ku bilang tadi itu yang penting di dalam mempelajari bahasa. Dari sekarang Bapak Ibu bisa harus mempelajari bahasa dengan mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu, logatnya nggak usah Ibu pening. Logat apa orang Afrika pun nggak apa-apa, orang Amerika nggak apa-apa. Nanti setelah sudah pintar, sudah biasa, baru ke Inggrisan ya. Jadi begitulah.
Jadi nanti otomatis nonverbal apa segala macam itu sudah ketahuan gitu. Ya, jadi karena waktunya sudah mau habis. Question: What are the challenge and difficulty in learning English as civil servant? Apa kesulitan atau challenge itu kan bukan kesulitan ya, tantangan di dalam mempelajar dan kesulitan di dalam belajar bahasa Inggris. Silakan, ada yang bisa jawab satu orang yang dihadapi? Hah? Oh, raise hand, ya. Ada? What are the challenges and difficulties in learning English as civil servant? Ya, Bapak, silakan. Oh, very smart person. Okay, ma'am, thank you for attention. I want to tell myself, my name is Sagardian Tarigan. I'm from Karo Regency, from Industrial and Trade Department. Yeah. I think the difficulty is learning about grammar, ma'am. We can read a message to our friends from abroad, but she or he not reply our message because our grammar is not good and wrong. Okay, you said grammar. Okay. What else? Apalagi Grammar and tenses. tenses? Yes, tenses and grammar. Yeah, sorry. Only grammar. Yes. Grammar. But what is important? Grammar or speaking? Or you can speak. Rather than you, Indonesian people, Indonesian people like to learn grammar. Memang benar, saya pun setuju. Tapi tidaklah belajar grammar terus, ya kan? Itu kan mau kalau kita mau apa namanya, mau ujian TOEFL dengan IELTS itu adalah grammar. Yeah, IELTS. Yeah, but for communication you don't need it. Nggak perlu sekali lah. As long you can understand. Tapi tak apa-apa, Bapak ini bilangnya sudah pernah sekolah ke luar negeri? No. Have you studied abroad before? Oh no. I'm No. only bachelor. So it is easy. I've got a book actually. Saya ada anak di book di apa sosmed pun ada di media itu. YouTube 16 tenses. It's not difficult, tidak sulit itu. Ya, yang sulit adalah keberanian kita bicara. Ya, Bapak, tapi Yes, tak yes. apa-apa. I'm sure. Challenge-nya, difficulties-nya sekarang nggak ada yang sulit. Karena sudah ada sosmed ini, ada YouTube, ada apa lagi? Apa lagi, Pak? Ada gambar tanda tanya planet YouTube. Instagram terus TikTok. Oke. Aku bilangnya tok. Nah, jadi dapat ada si Kang Hasan, ya luar biasa dia pendapatnya. Jadi aku suka itu. Oh, misalnya aku dengar ada misalnya si Alvin bicara ini, si A katanya cepat-cepat aku cari itu. So grammar it doesn't matter, but for communication as long as you speak, fluently, you speak easily, and the person you talk with Understand you, that is communication. Tapi memang benar kalau mau ujian awak harus tahu lah pula grammarnya, karena nanti sambung-sambung kata-kata itu gampang di bahasa Inggris. Bapak nanti kapan-kapan nanti catat aku ya, aku kasih teknik-teknik. Oke, ma'am. Teknik bisa meraih beasiswa, ya. Scholarship.
scholarship, ma'am. Scholarship. Yes. There are a lot, banyak sekali ya. Thank you for everyone, thank you for you for the difficulties is grammar. Sekarang Thank you, ma'am. Bapak tidak zaman lagi grammar ya. Zamannya Okay, ma'am. ada Thank you, ma'am. Bapak bisa speaking, listening, writing. Writing. Memang ada grammar and reading. Ya, the vocabulary is needed. Okay, thank you very much. Where do you work? Okay, thank you, ma'am. Huh? Thank you. Yeah. Oh, sorry. Where do you work? I work in industrial entry department from Karo Regency. Disperindak. Perindak. Oh iya. Yeah, industrial and trade. Perdagangan ya. Oh, you need Okay, a ma'am. lot of English. Yeah. Especially you have to attend seminar ya. Harus menghadiri seminar di Singapura, di Brunei Darussalam. Waduh, enak kali saya. Aduh, enak sekali itu. Okay, thank you very much. Thank you, Okay, ma'am. gentlemen, for today. I hope it is there is a beneficial for it. Now you have a quiz. This quiz is generasi Z lain yang punya quiz ini. Aku nggak tahu itu. Ya, limited only for 40 people, 40 orang. If you can answer the quiz, you have 50 rupiah for 50.000 untuk pulsa. Ya, start Ibu. Kasih ya 5 ya quiznya. Bisa kan? Oh ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kuisnya tahap-tahap mengikuti kahot, klik tahap-tahap mengikuti kahot ini, buka link https kahot ya. Mana tulisannya? Bisa. Kemudian masukkan PIN yang akan diberikan beserta nama. PIN-nya ada? Ada. PIN mereka. Ya, oh ya, PIN. Kemudian klik start, lalu tunggu host akan memulai kuis. Coba kasih tahu Ibu. PIN-nya 308 5106. Kami ulangi lagi, PIN-nya 308 5106. Ya, mana? Saya nggak tahu. Ya, dari website Kahot ya, Bapak Ibu. Kahut itu tulisannya. Tiga 308 5106. Ya, Bapak Ibu silakan untuk peserta yang terbaik akan diberikan hadiah pulsa 50.000 untuk satu orang. Satu ya. orang saja. Untuk penyemangat Bapak Ibu, ya silakan. Ya, seperti yang lihat di layar, seperti yang tampil di layar dengan PIN 308 5106. Ada limit waktunya. Udah selesai. Awak mana lah pula ngerti yang gini kan?
speaker ya. Sem. Ya, sudah ada pemenangnya, Ibu. Ini Sem. Siapa ini ya, Sem? Sem berhak menerima pulsa 50.000 untuk penyemangat ya. Penyemangat siang ini bisa untuk apa? Telepon anak Telepon sekolah. ya. Telepon anak sekolah, telepon keluarga. Ya, Bapak Ibu. Sem, silakan Sem. Yang mana ini? Coba Mana raise Ibu hand. Sem? Ya, atau di kolom chat aja sama nomor HP biar kita kirim pulsanya. Hebat. Widya suara kurasa tak ada seperti ini. Ya, yang kedua Haga Tarigan, tapi ini satu aja ya. Yang ini ketiga Rapsanjani. Kami melihat ini atas nama Sam. Bapak Ibu boleh raise hand biar kami lihat Sam yang mana. Tolong di kolom chat nama dan nomor HP-nya ada. Sem. Sam ini perempuan. Oh, Yang mana? Bapak ini. Oh, ini Pak Sam. Pak Sam apa ya Pak ya? Sam Tarigan. Oh iya, Sam Tarigan. Ya, baik nanti kita langsung kirim pulsanya. Ya, nomor HP-nya Pak jangan lupa. Kan ada tanda tangan lah. Ngirimnya. Perencanaan 2023 lah. Iya Bu, tadi nggak ada pertanyaannya, cuma pencet-pencet aja. Pencet-pencet tapi benar Pak. Ini banyak pura-pura ya itu. Ya, semangat ya, antusias sekali pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu. Ini Bapak ini biasa main Mobile Legend. Udah siap. Ya, oke, sudah selesai ya. Luar biasa dengan narasumber kita Ibu Rita Clara yang sudah berpengalaman ya. Bapak Ibu sudah bisa berkomunikasi langsung dalam bahasa Inggris. Kita sudah mendengarkan dan kita sudah menerima pengetahuan dan mudah-mudahan bertambah